Hello everybody. All of us at Emami Art today are very excited, happy and humbled to present to you a survey show of Kartick Chandra Pyne, The Invisible and the Unrevealed, inside the secret world of Kartick Chandra Pyne. It's a very special day as we've been working on this show for the last 5 years almost, collecting enough research material as Mr. Pyne was a very private person and there was really not much to see. So all of the material had to be almost started from scratch. I have to thank a lot of friends of Mr. Pyne and our friends at Emami Art who have been of constant support, helping us whenever we thought we wouldn't find any more information. I am sincerely obliged to all of them and we're all very happy that we could manage to pull this show off in spite and despite the whole current situation of the pandemic. It would be an honor and a pleasure for all of us to talk you through the show, take you through the show and tell you more about it into the secret world of Mr. Pyne. Thank you. It's a very well-mounted show. I would like to thank Richa ji, Ushmita and their team for mounting this very impressive show. It's impressive not only because of the display or lighting, spacing of objects, etc., but also the show immediately shows the amount of research that has gone into the mounting of the show. And that's not easily found. That's not easily seen in exhibitions. And this is the way a retrospective exhibition has to be done. So I once again thank Richa ji, Ushmita and their team for mounting this wonderful exhibition. Secondly, what I wanted to say is this, that although much effort has gone into the collection of exhibits,
I believe to get a rounder view of Kartick Chandra Pyne's oeuvre, you needed a little more effort to get some other objects. Here the emphasis is definitely on people meeting people. Human beings meeting human beings. And the vibes such meetings produce. There is an important philosopher, a modern philosopher, by the name of Herbert Marcuse. Herbert Marcuse is a very interesting book. The book is called Eros and Civilization. The whole emphasis of the book is that it's the erotic drive is basically creative drive, where living beings enjoy their own selves for being creative. But it's the civilizational norms which sort of put obstacle in this drive and make erotic behavior tragic. Otherwise, erotic behavior is never tragic. It's full of joy. And that joy is perceptible in the rhythm of bodies, in the rhythms of the bodies where people meet each other, living beings meeting each other. Kartick Chandra Pyne, one aspect of Kartick Chandra Pyne's creativity has always been the joyous rhythm, to display the joyous rhythm of living beings meeting other living bodies. And Kartick sort of enjoyed that. But the sense of dismay that comes in between are due to civilizational values impeding this meeting between human beings and other living beings. Kartick, I don't know whether consciously, had chosen to take on from where Matisse had left. Matisse, in his work, had always emphasized this rhythmic aspect of bodies meeting bodies. And insofar as this aspect of bodies meeting joyously each other, Kartick Chandra Pyne definitely owes a debt to Matisse. But there are other kinds of work. I see one or two here in which it's not only the erotic drive that is emphasized, it's the drive of pure joy of rhythm. I hope
in future, objects would be found to emphasize that aspect of Kartick's work as well. But whatever has been done is tremendous. It's a very good exhibition. It's a very good show. And Kartick was a lonely traveler that comes through. Kartick didn't have a peer insofar as stylistics and visual linguistics are concerned. He was a man who didn't fit into any group. He was a loner. But that aspect has come through in this exhibition. Thank you once again. উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি আপন পাইন, আমার বাবা কার্তিক চন্দ্র পাইন। কার্তিক চন্দ্র পাইন একজন শিল্পী ছিলেন, কিন্তু মানে শিল্পী তার শিল্প জীবন ছাড়াও তার বাইরের একটা আলাদা জগৎ ছিল, সেইটা হয়তো সকলের কাছে কিছুটা অজানা। তো আমি সেইটা নিয়ে আগে প্রথমে বলি, তারপর বাপির শিল্প নিয়ে কিছুটা হয়তো বলবো। তো বাপি বেসিক্যালি ভীষণ সহজ সরল এবং সাধারণ মানুষ ছিল। মানে সামাজিক জীবনে আমরা সাধারণ মানুষ যতটা পারিপার্শ্বিক উপর নির্ভর করে চলি বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যতটা থাকে, বাপির ক্ষেত্রে ঠিক ততটা হয়তো মানে থাকতো না আর কি। বাপি বেসিক্যালি নিজের শিল্প, নিজের ছবি, এই সমস্ত নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। আর তার মধ্যে থেকেই বাপি নানা রকম নিজের মানে ছবির বিষয় সাবজেক্ট চয়েস করতো। সেটা কিভাবে করতো সেটা ছোট করে একটু বলি, ভালো লাগবে হয়তো অনেকেরই। সেইটা হচ্ছে, ধরুন আমরা কোথাও একটা কোনো প্রোগ্রামে গেছি, একটা ইনভিটেশন গেছি হয়তো, সেখানে বাপি গিয়ে সবাই ধরুন নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত, অনেকদিন পর দেখা হয়েছে, ব্যস্ততা, কথাবার্তা বলছে বা এরকম। বাপি সেখানে যখনই কোথাও যেত নিজের স্কেচ খাতাটা সঙ্গে নিয়ে যেত। তা একবার আমার মনে আছে, আমার এক মাসির বাড়িতে আমরা নেমন্তন্ন গেছিলাম। তো সেখানে সবাই এরকম ব্যস্ত নানা রকম কারণে, নানা রকম যেতে। তো বাপি নিজের স্কেচ খাতা নিয়ে হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরে কিছু একটা স্কেচ করছে। তো অনেকে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি কার্তিকদা কী করছো তুমি, এসো এদিকে গল্প টল্প করো। বললো যাচ্ছি, 2 মিনিট দাঁড়াও। তো পরে তখন তো আমরা আর খেয়াল করিনি কিছু, পরে এসে দেখলাম যে বাপি দূরে একটা ভাঙা বাড়ি, বাপি সেই বাড়িটার ছবি একটা স্কেচ করে নিয়ে এসছে। তা আমি বললাম, কি করেছো এটা? বললো ওই যে ভাঙা বাড়িটা ছিল। আমি বললাম হ্যাঁ দেখেছি ভাঙা বাড়িটা। বললো ওই ভাঙা বাড়ির দেয়ালে প্লাস্টারটা উঠে গেছিলো, খেয়াল করেছিস কি? আলো না, অতটা খেয়াল করিনি। প্লাস্টারটা উঠে গিয়ে যেটা হয়েছিল, দুটো ফরমেশন এসেছিল, একটা হচ্ছে একটা ফিগার, অ্যানাদার থিং হচ্ছে গাছ। তো এইটা ইউজুয়ালি আমাদের চোখে সাধারণভাবে সেটা ধরা পড়বে না, এই গাছের ফরমেশন এবং ফিগারের ফরমেশন। এবং বাপি সেইটাকে পরবর্তীকালে একটা পেন্টিংয়ের রূপ দিয়েছিল। এবং ছবিটা ছিল একটা পুরনো বাড়ি, গাছটা তার বাইরে, মানে গাছটা ছিল সেই বাড়ির প্রাচীনত্বের একটা সাক্ষী, উইটনেস অফ দ্যাট ভেরি ওল্ড হোম। আর ফিগারটাকে বাপি পেছনে রেখেছিল এবং মানে দেখানো হচ্ছে যেন ওই বাড়ির বাসিন্দা এরকম কিছু একটা। আর বাড়িটার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র, মানে যাকে চলতি ভাষায় বাংলায় বলা হয় ঘুলঘুলি আর কি। তার মধ্যে অজস্র পায়রা বাস করছে আর কি, পায়রাগুলো রয়েছে, বেরোচ্ছে, ঢুকছে এরকম। তো উদ্দেশ্যটা, ছবিটার মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে যে এই বাড়িটা প্রাচীন বাড়ি, এখানে ওই লোকটা বা তার ফ্যামিলি তারা বসবাস করত। আজকে বাড়িটা ভেঙে চুরে গেছে, তারা কেউই থাকে না, শুধু গুটি কয়েক পায়রা ওই বাড়িতে বাস করে। আর গাছটা বাড়ির বাইরে রয়েছে, গাছটাই হচ্ছে সাক্ষী। ওই বাড়ির সমস্ত ইতিহাস যদি জানতে চাওয়া হয়, তাহলে একমাত্র গাছটাই ওই বাড়ির ইতিহাসটা বলতে পারবে, যে গাড়িটা কী ছিল বা কেন, কী বৃত্তান্ত, এইরকম একটা ব্যাপার। মানে যেখানেই যেত বাপির নিজের স্কেচ খাতা নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে নানা রকম সাবজেক্ট তৈরি করে যেত। আরেকটা জিনিস বলি, একটা ছবি আছে, অনেকেই দেখেছে, একটা কুকুর আর কি, কুকুরটা দেখে মনে হচ্ছে না কুকুরটা দৌড়চ্ছে এরকম একটা। তো এইটার বেসিক্যালি সাবজেক্টটা আমার মনে আছে, হাতিবাগানে আমরা বাজার করতে গেছিলাম, মানে বাপি গেছিলো, আমি তো অনেক ছোটো, বাপির সঙ্গে গেছিলাম। তো বাজার করতে গিয়ে আমার মনে আছে, বাপি বাজারের দোকানে না গিয়ে বাজারের বাইরে একটা এরকম পতাকা, একটা ছেঁড়া পতাকা লাগানো ছিল, সে পতাকার হাওয়াতে উড়ছে, বাপি সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তাই বললাম, কি গো চলো, ওগুলো কিনতে হবে তো? ভাই বললো হ্যাঁ যাচ্ছি।
খানিকক্ষণ দেখার পর বাড়িতে এলো, এসে একটা স্কেচ করলো। সেই স্কেচটা হচ্ছে পতাকা থেকে একটা ফরমেশন এসেছিল, যে একটা কুকুরের ফরমেশন, পতাকা ছেঁড়া পতাকা যে উঠছে সেটা একটা কুকুরের ফরমেশন, সেটার থেকেই বাপি সাবজেক্ট নিয়ে সেটাও পরবর্তীকালে একটা পেন্টিং করেছিল আর কি। তো এইরকমভাবে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু সাবজেক্ট নিজে থেকে নানা রকম পারিপার্শ্বিক দৃশ্য থেকে সেটাকে নিত এবং পরবর্তীকালে সেটাকে পেন্টিং করতো আর কি। পেন্টিং, ওয়াটার কালার যেটা মনে হতো সেরকম করতো। তো বাপি মেনলি সুরিয়ালিস্টিকের ওপরই কাজ করতো বেশি। তো সেই সুবাদে বাপির যেটা ছিল, বাপি বলতো যে আমার ছবি, আমি যেটা বলতে চাইছি, আমি ছবির ভেতর দিয়ে আমার যে মনের ধারণা যেটা আমি ব্যক্ত করতে চাইছি, সেইটা যদি ছবির ভিউয়ার্স যারা ছবিটা এসে দেখছে তারা যদি বুঝতে পারে, তারা যদি ধরতে পারে ছবিটা কী, তাহলেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। এবং তার জন্য বাপি ছবির টাইটেলের ওপর খুব বেশি স্ট্রেস দিত, মানে টাইটেলটা যত প্রপার হবে ছবির অন্তর্নিহিত মানেটা মানুষ ততটা ভালোভাবে রিয়েলাইজ করতে পারবে আর কি। এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। তারপরে বাপি বেশ কিছুদিন আমাদের সোদপুর ঠাকুরবাড়িতে থাকতো। তো সেখানে থাকাকালীন বাপি প্রচুর ল্যান্ডস্কেপ করেছিল। বাপির এক বন্ধু, দুজনে একসঙ্গে থাকতেন, রঘুনাথ সিং ওনার নাম। তো প্রচুর ল্যান্ডস্কেপ করেছিল, সে তার মধ্যে অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছিলো। পরবর্তীকালে কিছু কিছু আমরা কালেকশন করতে পেরেছিলাম। তো এরপর যেটা হলো, বাপির বিভিন্ন জায়গায় বাপির এক্সিবিশন হয়েছিল, দিল্লিতে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, তারপর বম্বে থেকে আমরা গেছিলাম জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি, কলকাতায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, পরবর্তীকালে চিত্রকূট, তারপরে আপনার আকৃতি, বিভিন্ন জায়গাতেই হয়েছে। আমার মনে পড়ে বাপি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল 1994-এ, বাপির একটা স্ট্রোক হয়েছিল। বাট বিফোর দ্যাট বাপি কিন্তু প্রতিদিন, মানে ইচ অ্যান্ড এভরি ডে, মানে ডে টু নাইট ওই ছবি আঁকা নিয়েই থাকতো। মানে আমাদের হাতিবাগান বাড়িতে আমরা থাকতাম, বাপির একতলাতে বাপির একটা স্টুডিও ঘর ছিল, সেইখানে বাপি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছবি আঁকতো। এবং খাওয়া দাওয়া বলতে শুধুমাত্র চা ছাড়া স্পেশালি আর অন্য কিছু খুব একটা খেতে চাইতো না। খাওয়া দাওয়া হয়তো মা কখনো ডাকলো খেতে এসেও, কখনো খেলো, কখনো বললো আচ্ছা পরে যাচ্ছি, সন্ধে হয়ে গেল, চা আর সিগারেট কন্টিনিউয়াস চলতো। বিভিন্ন অনেক নামি দামি শিল্পী সেখানে আসতো, আমি দেখেছি, তাদের সঙ্গে ছোটোবেলায় আমার পরিচয় হয়েছিল। তো যাই হোক, 94-এ যেটা হলো, বাপির একটা স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর থেকে বাপি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। তো যাই হোক, ওই ফিজিক্যালি ইনঅ্যাবিলিটি নিয়েও বাপি কিন্তু পরবর্তীকালে বাপির ছবি এঁকেছে। জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত বাপি ছবি এঁকে গেছে। বাপি যখন শেষের দিকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ইভেন বিছানা থেকে উঠতে পারতো না, সেই অবস্থাতেও কিন্তু বাপি ছবি এঁকেছে। বিছানাতে বাপির পেছনে একটা ব্যাকরেস দেওয়া হতো, বাপি যাতে সোজায় বসতে পারে, সামনে একটা বোর্ড, ড্রয়িং বোর্ড, সেখানে রাইস পেপারের ওপর বাপি ওয়াটার কালার, তখন তো অয়েল কালার খুব একটা ইনফ্যাক্ট করতে পারতো না, তখন ওয়াটার কালারই করতো ওই রাইস পেপারের ওপর। মানে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত বাপি কিন্তু নিজের রং তুলি ছবি নিয়েই ছিল। এইটা একটা মানে বিশাল ব্যাপার। তো ভগবানের বিশাল আশীর্বাদ বলবো। আর সেই সুবাদে একটা কথা বলি, আপনাদের এই এক্সিবিশনে আজকে এসেছি, আমার এত ভালো লাগছে, মানে এটাকে মানে কিভাবে এক্সপ্রেস করবো আই ডোন্ট নো, বাট মানে কি বলবো, মানে ওল্ড ফিলিংসটা এত ভালো, পুরোনো দিনের, মানে রিকলিং মাই ওল্ড মেমোরিজ বেটার। তো এটা সত্যি খুব সুন্দর, এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন, এত সুন্দর এক্সিবিশন আফটার এ লং ডেজ, এটা কিন্তু সত্যি খুব রিমার্কেবল। Many thanks to all of you, and also the gallery, Chitrakut Art Gallery, Akriti Art Gallery, and finally Emami also. Thank you so much. What really strikes me about Kartick Pyne's work is the immanence. The moment you step into his space, we know about the modernist. They bring out a lot of immanence in painting. The moment they are immanent in the way they draw, in the way they portray the painting on the walls. But here he negates the whole immanence about a painting. He stands against it. Having been involved in the pioneering days of modernism in Bengal, Kartick Chandra Pyne underwent a revulsion against the so-called modernist enterprise. At a later stage, he had begun to develop a new way of looking and of depicting what he saw and felt of an imaginative vision. Regardless of his cultural circumstances that he lived in the milieu that he lived in during the 50s and 60s and later on. All his works that you see, and especially for me, it is a kind of a revisit the space that belongs to Kartick Chandra Pyne. We are doing a revisiting his space.
Emami is calling it a kind of a survey show, but I call it a revisiting of his work and his paintings and of his practice. And all his works that you see here bear witness to his respect for and mastery of the disciplines, of the superior academic rigor of the disciplines. But because he was an art college student, no denying the fact, but how he negates this. As I was talking to a young friend here, and there he shows his capability, his mastery, while he negates that. And that for him is the highest point of creative practice. He believed that painting can be a vehicle for the expression of high sentiment. On the other hand, there is something to observe in these works that you see here in this splendid exhibition, which is a splendidly curated and a displayed exhibition of a high quality. A proclamation is a part of de rigueur and discourages the temptation of any specific meanings of sort. Thank you. I'm enjoying every bit of this exhibition. Hi, my name is Ushmita Sahu. I am the director and head curator of Emami Art. It is my pleasure to welcome everybody to the service show of Kartick Chandra Pyne. It is a great occasion for us because this year, 2021, marks the 90th birth anniversary of the artist. Although he's not amongst us at the moment, we do have within the exhibition a large number of works starting from his college days right up till the end of his career. We also have a couple of documentary films that are part of the exhibition and a lot of memorabilia. The exhibition also looks into him as an important presence within the modernist arts of India and Bengal. Although relatively unknown, his work is really important, and it is very necessary to also look at him and give him his due, especially when narratives in the global south are becoming very important. It also becomes quite important to look at local narratives that may have been lost. I have with me Arkaprabha Bose, who is our lead researcher. A lot of the research that has gone into making this show possible is due to him and the diligent work that he has put into this for over a year. And I would like to ask Arko to share some of his ideas and how he came about collecting all this material. Arko? In this exhibition, we are focusing on the artist both as a creative person and also as a man. So, as a creative person, he has produced a large number of bodies, some of them are here, and also as a man. So, we have to focus on his biography and other details to understand who he is. So, when I started doing the research quite 1 year ago, and I found that there is very little information available. Even those people who knew him personally knew not much about his personal life, his philosophy, so his work. So I started talking with his family person, much of the collection that we have here from his family collection. So I thank them for trusting us and giving us the collection, their personal collection to show. And apart from the research, it is very significant that to be able to show all the material, artwork, biographical data, archival material together, it becomes possible because Ushmita ji actually conceptualized it in this way we are looking at the exhibition, that particular way to put together all kind of material. So, and Kartick Pyne is a very complex artist. So it is very difficult to curate the show, to segregate his interweaver into certain thematic and also stylistic division. Putting, and we have also, Ushmita ji has already said, the documentary film, that our aim is to give you a glimpse of the man. And if you ask me, that in art, Kartick Pyne is not a human being, but also human becoming. So much possibility, so much future is already stored in his work. A lot of work is to be done.
we have to work more to, to understand him in a proper way. And also perhaps to to take him across the country and beyond, because I feel that he's such an important artist. There needs to be a discourse that starts right now, today. Although some exhibitions have happened earlier, there has been retrospectives earlier, but this kind of a comprehensive show where we have, as Orko pointed out, we have been able to unearth some of his personality along with his work. I think that becomes very important to also situate him within contemporary understandings and reassessment of what indigenous modernism in the country was. I think that is something that we have tried to bring across with this exhibition. And I think the way I have designed and conceived of the exhibition takes you into a journey that starts with a timeline, and then it gives you glimpses into, as Arko pointed out, into some of his personal life, his details, and then you walk around and you experience various bodies of work. So for instance, he has done a lot of nudes and erotica, as well as he's done works that look into the relationship of human and animals. So we've tried to look into these various aspects as as Arko might be able to tell better. The eroticism plays a central role in Kartick Chandra Pyne's work, but eroticism is handled in a so subtle way. That it is a kind of a discourse of the sensible, in which we have found a lot of things are at work. Like you can find the the erotic language of the Western painters, and also the Sahaja tradition of the place of the ancestral birthplace of Kartick Pyne in Shodhpur. So there is a religious, that his artwork is basically emotionally, intellectually, and even spiritually very complex, and incorporating so many materials taken from various sources: Western modernism, vernacular culture, folk tradition, even I can say the popular illustration, cartoon illustration, and also I can say the mass media. So many things are here. So it's very difficult to understand Kartick Pyne, but he's one of the very significant artists, no doubt. So I think it is the importance of the exhibition to curate in that way. And I also think we should also mention that, as a person, he was perhaps a very introvert. He wasn't an outgoing kind of person. Hence, not many people knew him very deeply. He did get a lot of recognition after one of his works, The Bird in a Cage especially, sold very well at the Sotheby's auction. But as I think, due to whether it was his personal nature or whether it was the time, he did not really get a widespread recognition that he deserves. And through this exhibition, we are trying to relook and reassess all that he stood for, and we hope that this exhibition will go a long way to create that discourse once again. আমি মৌসুমা, কার্তিক চন্দ্র পাইনের ছোট মেয়ে। অ্যাকচুয়ালি আজকে ইমামি আর্ট গ্যালারিতে এসে খুব ভালো লাগছে। বাবার এই পেন্টিংগুলো দেখে, আমরা এগুলো কমপ্লিট পেন্টিং দেখছি, এগুলো দেখে সেই পুরনো কথা খুব মনে পড়ছে। বাবা যখন সেই পেন্টিংগুলো করতো, জাস্ট স্টার্ট করেছে, সেই টাইমের কথা খুব মনে পড়ছে, যে একটা করে জাস্ট শুরু করতো, খানিকটা হতো, আবার আজকে যখন কমপ্লিট অবস্থায় পুরো পেন্টিংগুলো দেখছি, একটা একটা করে দারুণ লাগছে দেখতে, রিয়েলি খুব সুন্দর হয়েছে। আর বাবার কথা বলতে গেলে, বাবার প্রত্যেকটা পেন্টিংয়ের মধ্যেই বাবার কিছু না কিছু ইনার মিনিং রয়েছে, আমরা যা বুঝতে পারি আর কি।
এমন হয়েছে যে আমরা কোথাও বেড়াতে গেছি, কোথাও নর্মাল গাছপালা দেখছি আর কি, নেচার দেখছি, বাট বাড়িতে এসে দেখি বাবা সেইগুলোর মধ্যে কিছু ফিগারেটিভ কিছু পেন্টিংয়ে ফর্ম বার করেছে, দিয়ে আঁকছে, এই আর কি। মানে আমরা যেগুলো নর্মাল চোখে দেখতাম বাবা সেগুলো নর্মালি দেখতো না, মানে তার মধ্যেই কিছু ফিগার বা কোনো নেচার কিছু একটা বা পশু পাখি কিছু একটা বেরোতো আর কি তার থেকেই। এই চলছে আর কি। আর বাবা সবসময় মনে হতো যে এই ধরনের এক্সিবিশনে এলে সবসময় তো এটাই বলতো যে আমার পেন্টিংগুলো দেখে লোকে কি বলছে, মানে তারা কি বুঝতে পেরেছে যে আমি কি বলতে চাইছি পেন্টিংগুলোর মধ্যে, কি মানে আছে তার, এটাই, আদার্স কিছু না। মানে লোকে সেটা বুঝতে পারছে কিনা এটাই হচ্ছে তার মেন চিন্তাধারা, মেন চিন্তা ছিল আর কি। সে যেটা বলছে বা বোঝাতে চাইছে পেন্টিংয়ের মধ্যে সেটা সবাই বুঝতে পারছে কিনা। আজকে এতদিন পর আবার বাবার এই পেন্টিংগুলো দেখে রিয়েলি খুব ভালো লাগছে। থ্যাঙ্কস টু ইমামি আর্ট গ্যালারি যে এত বড় একটা অর্গানাইজ করেছে সব ব্যাপারটা। থ্যাংক ইউ।